तर महाराज म्हणतायत की मला फार प्रसन्न वाटलं आहे की आपल्या सगळ्यांसोबत या ठिकाणी जोडून त्याचा संग लाभून. We're going to be speaking on this very beautiful book, Sri Ishopnishad, very important book. तर आपण या जे फार महत्वपूर्ण ग्रंथ आहे श्री ईशोपनिषद याच्यावरती चर्चा करणार आहोत. And I wish that everyone takes notes while they are hearing. While hearing, please take notes. तर महाराज म्हणतात मी अपेक्षा करतो की प्रत्येक जण ऐकताना त्याचे व्यवस्थित नोट्स वगैरे काढतील, त्याचे मुद्दे टिपतील. I'll be speaking in English and Parthasarthi Prabhu will be translating in Marathi. तर महाराज इंग्रजीमध्ये बोलतील आणि मी पार्थसारथी दास त्याचं भाषांतर अनुवाद करेल मराठीमध्ये. So this is a very, very special book, Sri Ishopnishad. तर हे फार विशेष पुस्तक आहे, ग्रंथ आहे श्री ईशोपनिषद. There are two kinds of literatures among the Vedic literatures. There are two kinds. One is called a Shruti and the other one is called a Smriti. तर वैदिक साहित्यामध्ये दोन प्रकारचे साहित्य येतात. एक आहे श्रुती, दुसरा आहे स्मृती. And the Shruti is actually revealed by the Lord himself, and the Smriti is actually revealed by the sages. तर श्रुती जे आहे भगवंतांनी स्वतः प्रकटित केलं आणि स्मृती जे आहे ते संतांनी, मोठमोठ्या आचार्यांनी ते मांडलेलं आहे. And these sages also have same spirit as the Supreme Lord. And therefore their knowledge is also reliable. आणि जे संत आहेत किंवा आचार्य आहेत त्यांचं सुद्धा हृदय भगवंताप्रमाणेच त्यांनी सर्व ज्ञान दिलेलं आहे. So the Bhagavad Gita, the nectar of devotion, nectar of instruction, these three belong to the category of Smriti. तर भगवद गीता, उपदेशामृत आणि भक्तिरसामृत सिंधू हे श्रुती आहे. No, Smriti. स्मृती, क्षमा करा, ते स्मृती आहे. Yes. So because these three books has been revealed by the sages. कारण हे जे तीन ग्रंथ आहेत हे संतांनी, आचार्यांनी मांडलेले आहेत, प्रकटित केलेले आहेत. So the Vedas or literatures belong to the category of Shruti because it's coming from Narayan directly. आणि जे वेदास आहेत त्यांना वेद आहेत त्यांना आपण श्रुती म्हणतो, ते भगवंतांपासून प्रत्यक्ष आलेले आहेत. So we'll see that the Vedas are studied by in the Gurukul by the students of the Gurukul. So they have space in the mind that they can grasp. ते वेद आहेत ते गुरुकुल मध्ये अध्ययन केले जातात आणि त्याच्यामध्ये पुढे प्रगती केली जाते, ते आपण पाहूया. So now we'll hear this is Upanishad. Upanishad means coming closer or sitting closer to the Guru. Upanishad means sitting, coming closer or sitting closer to the spiritual master. उपनिषद म्हणजे गुरूंच्या किंवा आचार्यांच्या, भगवंतांच्या जवळ येणं किंवा जवळ येऊन बसणं. Why sitting closer? Because this is confidential. This knowledge is confidential. We don't broadcast Vedic knowledge, but it is learned by a Brahmin. So it is secret knowledge. This is why they have to come closer. तर हे जवळ येऊन का ऐकणं, का बसणं महत्वाचं आहे, तर हे फार गुप्त गुह्य ज्ञान आहे
म्हणून ते आपण जवळ येऊन बसतो, म्हणून त्याला वेदिक मध्ये स्थान आहे. So they will be given only to the qualified person who have good qualities. आणि ते फक्त एक पात्र व्यक्ती ज्यांच्याकडे पात्रता आहे त्यांच्याकडनंच ते मिळतं गुरूंच्या द्वारे. And this knowledge was not broadcasted to people of who has not good character, because they may misuse this knowledge. आणि हे जे ज्ञान आहे हे इतर साधारण लोकांना प्रकटित करण्यात येत नाही की त्याचा ते दुरुपयोग करू शकतात. So there are 108 Upanishad. Maybe there are more, but these are the specific 108. There are some specific and are more confidential also. तर असे अनेक उपनिषद आहेत, त्यापैकी 108 जे आहेत ते प्रमुख आणि विशेष आहेत आणि ते गुह्य आहेत. So this knowledge that bring one closer to the Supreme Lord, the book that bring us closer to God. तर हे जे ज्ञान आहे, हा जो ग्रंथ आहे, हे आपल्याला भगवंतांच्या फार जवळ आणेल असा एक ग्रंथ आहे. The effect of Upanishad is to bring us closer to Krishna. तर उपनिषदचा परिणाम हाच आहे की भगवंतांच्या आपल्याला ते जवळ आणेल. And this Ishopnishad is part of the Yajurved. आणि हे जे ईशोपनिषद आहे यजुर्वेदचा भाग आहे. So of course, as we know in the Vedas, there are different portions: the Jnana Kanda, the Karma Kanda, and then Upasana Kanda. आपण बघतो की वेदांमध्ये ज्ञानकांड, कर्मकांड आणि उपासनाकांड हे भाग आहेत. So like the Jnana Kanda, the main chunk of the Upanishad is Jnana Kanda. There is also Karma Kanda and also Upasana Kanda, which means to worship, method of meditation. तर हे उपनिषदचे भाग आहेत ज्ञानकांड, कर्मकांड आणि उपासनाकांड, ज्यामध्ये पूजा केली जाते, ज्ञानाद्वारे समजलं जातं, कार्य केलं जातं. So why this Upanishad is very important? Why this Upanishad is important? Because it supports the philosophy, it supports the personality. It teaches about the personality of Godhead. तर हे एवढं का उपनिषद हे का महत्वाचं आहे? तर हे जे उपनिषद आहेत ते भगवंतांच्या वैयक्तिक रूपाला, वैयक्तिक अस्तित्वाला मदत करतं, सहकार्य करतं, म्हणून ते महत्वाचं आहे. Of course, the personal aspect of God is not so clearly mentioned in the Vedas. It's presented, but it's not so clear, because many Upanishad write about the Brahman features. तर यामध्ये विशेष करून की भगवंतांचं जे वैयक्तिक गुण आहेत त्यामध्ये स्पष्ट केलेला नाही, परंतु ते जे ब्राह्मण आहेत त्याबद्दल विशेष वर्णन करतं. But there are also other Upanishad that explain about bhakti, such as the Gopalatapani. It speaks about bhakti. तर असे पण काही उपनिषद आहेत की त्यामध्ये भक्तीबद्दल वर्णन आहेत, जसं गोपाल तापनी उपनिषद. So it was very, very important for Srila Prabhupada to make commentary on this Ishopnishad. तर हे प्रभुपादांसाठी फार महत्वाचं होतं की या ईशोपनिषद वरती टीका करणं, एक भाषांतर करणं. Because to be recognized as an acharya in India especially, one should write commentary on Upanishad. So that Prabhupada, he wrote on this Sri Ishopnishad. There are 10 principal Upanishad, but Prabhupada has chosen this one. तर जसं भारतामध्ये
आपल्याला आचार्य पद प्राप्त करण्यासाठी अशी रूढी आहे की एखाद्या उपनिषदवर टीका करणं आवश्यक आहे. म्हणून प्रभुपादांनी या उपनिषदला निवडलं ज्याच्यामध्ये 10 तत्व आहेत. We've heard that also Baladev Vijayabhushan also have commented, and Madhva Acharya also have commented on this Upanishad. तर आपल्याला कल्पना असेल की बलदेव विद्याभूषण आणि मध्वाचार्य यांनी सुद्धा या उपनिषदावरती टीका केलेली आहे. So this Upanishad has been revealed to the sages. It is not written, so they have received this transcendental knowledge. तर या उपनिषद मध्ये जे उपनिषद आहे साधूंना संतांना सांगितलेले ते ज्ञान आहे ते मिळालं आहे. त्यांनी लिहिलं नाही, त्यांना ते प्राप्त झालेलं आहे. Yeah. But what happened is, in this world there's nothing impersonal. For everything there's a personality. For example, the river Yamuna has a personality, the Ganges has a personality, the moon has a personality, the sun has a personality. तर या जगामध्ये बऱ्याच गोष्टी आपण निर्विशेष मानतो, निर्विशेष आहेत वाटतात, परंतु त्यांना विशेष असं व्यक्तित्व आहे. जसं यमुना ही पण एक व्यक्तीच आहे, गंगा ही पण एक व्यक्तीच आहे, चंद्र नंतर सूर्य अशा प्रकारे व्यक्तित्व आहे ते याच्यामध्ये वर्णन केलेलं आहे. So similarly, Upanishad also exists in personality, personified form, and they reveal this knowledge to the sages. तर तसंच हे उपनिषद पण त्याला एक रूप आहे आणि ते या साधूंना संतांना ते प्रकट केलेले आहे. Even the Shrutis, they are also personalities. So they तसंच reveal and श्रुती they become the teachers. यस श्रुती Yes, सुद्धा Shruti. श्रुती सुद्धा एक व्यक्तित्व आहे आणि ते सुद्धा प्रकट केलेलं आहे. So, and sometimes the Upanishad is named after the Acharya who revealed that, after the sage who revealed it. And some Upanishad is titled, the name is about the topics that it talks about. तर बऱ्याच उपनिषदला त्या आचार्यांच्या नावावरून नाव दिलं जातं किंवा त्या विषय कुठल्या विषयाची चर्चा त्याबद्दल नाव दिलं जातं. So this introduction of this book here was given, it's a lecture. Prabhupada has given a lecture in London in 1969. And Prabhupada himself has actually chosen this lecture for the introduction of this book. तर हे जे ग्रंथामधील जे परिचय आहेत ते प्रभुपादांनी 1969 मध्ये लंडन मध्ये प्रवचन दिलेले आहेत. त्याचा सारांश त्या ठिकाणी आहे आणि प्रभुपादांनी निवडले खास करून ईशोपनिषद विषय. And this is a perfect introduction for the Ishopnishad book. आणि हे परिपूर्ण एक उत्तम असा परिचय आहे ईशोपनिषद साठी. So we will hear from it the definition of Vedas. What is the definition of knowledge? The conclusion of the Vedas also we will hear from that. तर यामध्ये आपण वेगवेगळ्या व्याख्या अभ्यासणार आहोत. विशेष करून ज्ञानाची व्याख्या काय आहेत आणि तसंच वेदांचा निष्कर्ष काय आहे ते सुद्धा आपण यामध्ये पाहणार आहोत. We will hear about the science of Vedic knowledge. तर आपण यामध्ये पाहूया वैदिक ज्ञानाचा जे काही आहे प्रभाव ते सुद्धा पाहूया. We'll also hear the essence of Vedic knowledge. आणि वैदिक ज्ञानाचं सार सुद्धा आपण त्यामध्ये पाहू. So Srila Prabhupada explained about Vedic literature. Ved means to know. To know Ved means to know the perfect knowledge. So this knowledge emanates from the Supreme Personality of Godhead. What means Deen? Ved, V-I-D, Ved means to know.
तिथं वीप म्हणजे आपल्या भगवंताला जाणून घेऊया त्याबद्दल प्रभुपाद आपल्याला वर्णन करून सांगतील. So you must have read the introduction. I'm not going to read it now. So you have read it already. I'm going to go to the directly to the explanation. So Prabhupada explained that there are four. Srila Prabhupada speaks about the four defects of humankind. First defect is to commit mistake. Second is the propensity to cheat, and the third one to be illusion. The fourth one is we have imperfect senses. तर या ठिकाणी प्रभुपाद मी आपण काही वाचणार नाही परिचय वगैरे आपण ते भाग वाचला असेल प्रस्तावना तर आपण पुढे चर्चा करूया. तर प्रभुपादांनी सांगितलेले आहेत 4 दोष. तर 4 दोषांमध्ये चुका करणं, फसवणं, भ्रम उत्पन्न होणं आणि अपूर्ण इंद्रिये अशी त्याची विभागणी करण्यात आलेली आहे. So Srila Prabhupada has given two personalities, two great personalities who have committed mistake. Anybody can mention that? तर यामध्ये प्रभुपादांनी 2 मोठ्या व्यक्तींचा उल्लेख केलेला आहे ज्यांनी चुका केलेल्या आहेत. त्यांचं नाव आपण सांगू शकता का? आपल्यापैकी कोणी सांगेल? हात वर करा. 2 व्यक्तींचं नाव ज्यांनी चुका केलेल्या आहेत. यस, लीलाप्रिया माताजी. हरे कृष्ण गुरु महाराज दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभूजी दंडवत प्रणाम. गांधीजीने चुका केल्या होत्या. आणि अजून महाराज माताजी मेंशन गांधीजी he made a mistake. Okay, another one. दुसरं नाव हा ठीक आहे माताजी लक्षात नाही. द्रोणाचार्य प्रभू. हरे कृष्ण प्रभूजी. यस. महात्मा गांधी आणि राष्ट्रपती केनेडी. यस. तर महाराज he said Mahatma Gandhi and President Kennedy. Can you say what happened to Kennedy? केनेडीला काय झालं होतं? त्यांनी काय कशी चूक घडली? त्यांची हत्या ऑर्डर होती ना. कशामुळे? Yeah. He got killed, Maharaj. Kennedy. No, what mistake he made? तर काय चूक त्यांनी केली केनेडीने? Yeah. Okay. So Mahatma Gandhi, he was born. He was leading a non-violent liberation from the British. तर येस मॅम. महात्मा गांधींना सांगण्यात आलं होतं की आपण जे इंग्रजांविरुद्ध युद्ध पुकारत आहात थोडं सावधान राहायचं. And one day he had gone for a prayer meeting, and a man had come to try to kill him, but the man fell off from the boundary wall, and his revolver fell to the ground. तर एक दिवस महात्मा गांधी प्रार्थनेसाठी किंवा एखाद्या सभेसाठी जाणार होते. तर त्यांना सांगण्यात आलं मग ते एक व्यक्ती आहे तो भिंतीवरनं कुदून त्यांच्याकडे उडी मारली त्याने. So that guy's revolver pistol fell down, and the police found out, and that's why they have warned Mahatma Gandhi there would be danger. Please do not go to that meeting. But he did not listen. He went to that meeting. The same man who fell down from the wall picked up this revolver, has another revolver, and he had gone inside and killed Mahatma Gandhi. आणि एकदा जसं एक व्यक्ती त्यांना मारण्यासाठी आला होता, उडी मारत असताना त्याच्याकडनं बंदूक खाली पडली. पोलिसांनी त्यांना चेतावणी दिली होती की असं तुम्ही त्या मीटिंगसाठी जाऊ नका, तुमच्या जीवनाला धोका आहे. तरी सुद्धा ते गेले त्याच मीटिंगला आणि त्या व्यक्तीने त्यांचा वध केला. So now Kennedy, he was also riding his car, but his car was open car.
So he was warned by his people, intelligentsia, not to go like this, but he did not listen to them. He made a mistake, and from the building, from top of the building, one gunda just shoot him and kill him. तसं केनेडी यांना सुद्धा सांगण्यात आलं होतं की आपण कुठे बाहेर जाऊ नका, आपण आपल्या गाडीमध्येच व्यवस्थित जा. तरी सुद्धा ऐकलं नाही त्यांनी आणि मग एका बिल्डिंग मध्ये उंच मजल्यावरून एका व्यक्तीने त्यांचा गोळी मारली. So why Srila Prabhupada has given these two examples? Because these are two very great personalities and they have great security behind them, great intelligentsia behind them. Still, they fail to protect him themselves. तर या ठिकाणी प्रभुपादांनी या दोन व्यक्तींचं नाव का सांगितलं आहे, तर दोन व्यक्तीचं उदाहरण यासाठीच दिलं आहे की ते फार फार प्रसिद्ध व्यक्ती होते आणि त्यांच्यासाठी फार मोठी सुरक्षा व बुद्धिवान लोक त्यांच्या सेवेसाठी होते. तर त्यांच्या सुद्धा त्यांना असा परिणाम भोगावा लागला. If the security department made mistake and if the great personality have made mistake, so how can we depend upon us? तर अशा प्रकारे फार मोठी सुरक्षा व्यवस्था जर चुका करू शकतात, बुद्धिमान व्यक्ती सुद्धा चुका करू शकतात, तर आपण त्यांच्यावरती कशा प्रकारे अवलंबून राहू शकतो. And second is illusion. Number two is illusion. आणि दुसरं जे आहे भ्रमित होणं, दोष आहे. Anybody can say what is illusion? तर कोणी सांगेल भ्रमित होणं म्हणजे नेमकं काय? हात वर करून ब्रह्मकुमार प्रभू. हरे कृष्णा. प्रभूजी, भ्रमित होणं म्हणजे एक गोंधळून जाण्याची स्थिती, गोंधळून जाणे. येस महाराज. To become illusion, yes. What is that illusion? ते काय, कसं भ्रमित झाले, कसं भ्रमित होतो? भ्रमित होणं नेमकं काय, उदाहरण एखादी. अनम्यूट करून सांग. कोण? सुनंदा माताजी नाही. हरे कृष्ण महाराज. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. Hare Krishna. भ्रमित होणं म्हणजे जी गोष्ट अस्तित्वात नाही ती गोष्ट इंद्रियांच्या कमतरतेमुळे मांडणे. म्हणजे एक्झाम्पल, अंधारात दिसताना दुरून अंधारात एखादी दोरी पडलेली असेल तर ती साप आहे असं समजणे, असा भ्रम होणे. माताजी, महाराज, माताजी is telling to become illusion means which is not existing, to assume that it is existing, like she gave example of rope considering as a snake in darkness. Okay. So illusion, we think that this world is permanent. We think that we are this body. This is the root of all illusion. तर एखादी गोष्ट शाश्वत समजणं ते सुद्धा भ्रम आहे. जसे शरीर ते सुद्धा शाश्वत मानणं ते भ्रम आहे. Okay, now the third point is imperfect senses. Prabhupada is speaking here, imperfect senses. Because what is the proof that we have imperfect senses is because our senses are not independent. जसं तिसरा मुद्दा आहे अपूर्ण इंद्रिये. तर प्रभुपाद त्या ठिकाणी सांगतात की आपले जे इंद्रिय आहेत ते स्वतंत्र नाहीत, अपूर्ण आहेत. And the proof is our senses are imperfect. As soon as the sun goes down, we cannot see. तर याचा सिद्धता पुरावा आहे की जसं सूर्य जसा खाली जातो, मावळतो, तसं आपण पाहू शकत नाही. आपले इंद्रिय अपूर्ण आहेत. Yeah. Yes. So there are many things that we cannot actually perceive with our senses. According to our senses, what is the size of the sun? It is very small, but that's not the size of the sun. The sun is very big, so it means that we have imperfect senses. जसं
आपल्या अपूर्ण इंद्रियाद्वारे बऱ्याच गोष्टी आपण पाहू शकत नाही. उदाहरणार्थ सूर्य हा आपल्याला फार लहान वाटतो, ते आपण पूर्ण त्याचा आकार समजू शकत नाही, पाहू शकत नाही आपल्या अपूर्ण इंद्रियांद्वारे. And what are these? What is it? What are the things that we cannot perceive with our eyes? Anybody? Somebody? What are the things that we cannot perceive with our eyes? तर अशा कोणत्या गोष्टी की आपल्या डोळ्यांनी आपण पाहू शकत नाही? कोणी सांगू शकतं? सुनंदा माताजी तुम्हीच. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपण बघू शकत नाही किंवा एक सर्टन वेव्हलेंथच्या बाहेर आपण बघू शकत नाही. सिमिलरली ऐकू पण शकत नाही साऊंड वेव्स एका वेव्हलेंथच्या बाहेर. Mataji, doctor, she knows that microorganisms we can't see, and sound waves. Yes, the atom, bacteria, anu, the air, jivanu, hava, the X-rays. X-ray. So we can waves. Taranga. We cannot see even our eyes lid, right? Our eyes lid, we cannot see. तर आपल्या उघड्या डोळ्यांनी आपण ते पाहू शकत नाही. तरंग वगैरे गोष्टी आहेत त्या सांगितलं मला. We cannot see the mind, we cannot see the soul. Yes. मन, आत्मा आपण आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही. There is a certain aspect of colors that we cannot see. Some animal they can see more colors than human being. तर जसं बऱ्याच गोष्टी आपण पाहू शकत नाही. काही प्राणी ते कलर पाहू शकतात माणसापेक्षा जास्त. And we cannot hear the sound beyond our range. Some animal can hear more range, low or high than human being. तर अति कमी क्षमतेचा किंवा अति जास्त क्षमतेचा आवाज आपण ऐकू शकत नाही आपल्या जेवढी मर्यादा त्याच्यापेक्षा. पण प्राणी अति उच्च क्षमता किंवा कमी क्षमता त्याचा आवाज ऐकू शकतात. So some flowers are so soft that we cannot smell them. We cannot feel them also. तसे बरेच काही फुलं पण आहेत, त्यांचा सुगंध आपल्याला समजू शकत नाही, सुगंध घेता येत नाही. So science based on experimentation. तर विज्ञान हे प्रयोगावरती अवलंबून असतं. If somebody would say, you know, God doesn't exist because we cannot see. Some people say that because we don't see him, so we can't accept him. But even if you fly a plane, if a pilot is piloting the plane, so the pilots have been told not to trust their senses. They have to work according to machine. तसं काही लोक म्हणतात आम्ही पाहत नाही तर आम्ही विश्वास ठेवत नाही, आम्ही पाहिलं तरच आम्ही विश्वास ठेवू. पण उदाहरणार्थ महाराज उदाहरण सांगतात, फार उत्तम उदाहरण आहे. जसं विमानामध्ये पायलट जे वैमानिक असतात त्यांना आदेश दिला जातो की तुमच्या इंद्रियावर भरोसा ठेवू नका, इंद्रियावर विश्वास ठेवू नका, तुम्ही जे मशीन तुम्हाला सांगेल त्याच्यावर विश्वास ठेवा. Yes, they are forbidden to look through the glasses because if through the eyes you can see the plane is 1 meters, 2 meters, 5 meters, we can make mistake. So they have been told not to depend on the senses. So they have to actually work according to the radar. तर वैमानिकला सांगितलं जातं की तुम्हाला जे काचातून दिसतं आहे त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका, कारण तुम्हाला कधी 1 मीटर वाटेल, 2 मीटर वाटेल, तर जे तुम्हाला रडार सांगेल, किती सूक्ष्म मशीन सांगेल त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा किती अंतर आहे. And the fourth one is the cheating propensity. पुढे फसवण्याची प्रवृत्ती, ते काय आहे कोणी सांगेल? Yeah, so this teaching is very close to cheating. तर हे जे आहे फसवणं आणि शिकवणं हे दोन्ही जवळपास सारखंच आहे.
दोन्ही बरोबर आहे, म्हणजे जवळपास अंतर आहे. So cheating is natural. Cheating is natural because we acquire defective knowledge and then we try to teach that kind of knowledge. तर फसवणं हे स्वाभाविक आहे. तशा प्रकारे आपण शिकवण्याचा प्रयत्न करतो जे आपल्याला प्राप्त होतं तसं. And we know that we don't know, but still we want to teach that. बऱ्याच गोष्टी आपल्याला माहित नसतात तरी आपण शिकवण्याचा प्रयत्न करतो. During exam, also we try to copy others, right? एक परीक्षेमध्ये सुद्धा आपण कॉपी करण्याचा प्रयत्न करतो. And you ask the student, why are you copying? He said, because I cannot remember. जसं विद्यार्थ्याला विचारलं जातं तुम्ही का कॉपी करताय, तर तो विद्यार्थी म्हणतो मला काही आठवत नाहीये म्हणून कॉपी करतोय. So the intelligence may give some reliable knowledge, but it's not always the case. तर थोडंसं त्याला ज्ञान बुद्धीद्वारे प्राप्त होऊ शकतं, पण ते नेहमीच नाही. So even if astronaut, they went to the sky to find if there is God exists, and they went to the space, but they say there is no God, we cannot find God there. तर काही लोक जसं आकाशामध्ये उंच जातात आणि तिथे पाहतात, म्हटले की आकाशामध्ये भगवंत नाही आहेत, म्हणजे याचा अर्थ भगवंत अस्तित्वात नाही असं ते म्हणतात. So Vedic knowledge actually is perfect source. The perfect source of knowledge is actually Vedic knowledge. तर वैदिक ज्ञान जे आहे ते पूर्ण स्त्रोत आहेत, कारण ते परिपूर्ण आहे. त्याचा स्त्रोत जे आहे तो परिपूर्ण असल्यामुळे हे ज्ञान पण परिपूर्ण आहे. Now I want you to speak about what are the this Vedic knowledge, this real knowledge, this Shruti knowledge. What should it be? What is the characteristic? तर What मला kind of आपल्याकडे knowledge should be? जाणून घ्यायचं आहे की हे वैदिक ज्ञान कशा प्रकारे त्याचे गुणधर्म आहेत ते तुम्ही सांगा, कसं असलं पाहिजे ते काही आपण सांगू शकता का? We want to hear from you. तर आपल्याकडून त्यांचे गुणधर्म, गुण काय आहेत, वैदिक ज्ञान कसं असलं पाहिजे ते थोडं आपण सांगा. तुमच्याकडनं ऐकायचं आहे महाराजांना. पान नंबर 5 वरती आहे. वैदिक ज्ञान कसं असलं पाहिजे? Raise your hand. महाराज, in chat box, free from illusion. Free from what? Yeah, okay, but what is the positive one? Yes, Vedic knowledge should be perfect. That's good. Om Purnamada Purnaminan Purnat Purnamodachati. Yeah, very good. बरोबर, वैदिक ज्ञान पूर्ण असलं पाहिजे. Definitely. Other characteristic? अजून काय गुणधर्म विमल गौर प्रभू? Yes. ते ब्रह्मांडाच्या पलीकडचं ज्ञान पाहिजे. महाराज, that should be beyond the Brahman. Vedic knowledge should be beyond This Brahman, this universe. Yes. Yes. बरोबर. That's good. अनुपम गोविंद प्रभू? Yeah, in English. It should be truth. It should be महाराज सत्य पाहिजे. Vedic knowledge should be beyond our senses. Yes. And Yeah. truthful. What about it should be timeless? Can write. Vedic knowledge should be timeless. Timeless. Okay. त्याला शब्द आहे Timeless. टाइमलेस, काळाच्या पलीकडे. महाराज, one duty should truthful. It should be like truthful, a truth, fact. Yes, Vedic knowledge should be truthful. Yes, Yeah. बरोबर. Yeah, that's a good character. बरोबर, ते पण गुणधर्म आहे. अजून कसं असलं पाहिजे ज्ञान? Somebody has said truthful. Yes, because Yes. Vedic knowledge should be able to establish the truth.
तर That's Vedic knowledge. वैदिक ज्ञानाने सत्य स्थापित केलं पाहिजे. बरोबर. Yes, Sanatan, somebody has written Sanatan. Yes, it is Yes. timeless. Sanatan. बरोबर. सनातन म्हणजे बरोबर आहे. छान. Non-changeable. Yes, it is बरोबर. infallible. Yes, It महाराज. is also infallible. भवबंधनातून मुक्ती देणारे असले पाहिजे. महाराज, it should give liberation from this material world. Yes, जन्म that's true. मृत्यू It is. चक्रातून. Beyond the Yes. birth, old death, disease and death. Yes. छान. Yes, it is divine. Vedic knowledge should be also divine. दैवी Definitely. आहेत. बरोबर आहे. ह्या भौतिकाच्या पलीकडे दैवी. धन्यवाद ब्रह्मपाल. माताजी, सुशीला माताजी. सुशीला रुक्मिणी माताजी. Any more? What about this Aporosea? यस महाराज. यस महाराज. पौरुषाबद्दल काय आहे? Vedic Divya. knowledge is Aporosea. Purusha means human. It is not coming from human. It is not man-made. तर It अपौरुषाचा अर्थ originates आहे from the Lord. की एखाद्या व्यक्तीने लिहिलेलं नाही आहे. हे दिव्य. So because it's coming from Narayan, this is God intelligence. It is Aporosea. It's not our intelligence. This is God's intelligence. His knowledge. तर हे अपौरुष म्हणजे नारायण, हे भगवंतांपासून नारायण पासून येत आहेत. त्यामुळे हे दिव्य आहे, साधारण नाही. Any other characteristic? माताजी, सुनंदा माताजी. Exactly, that is from authentic source. Yes. महाराज, अधिकृत सोर्स स्रोत आला पाहिजे. Yes, authentic source. Very good. Coming from the Lord Narayan himself. अधिकृत स्रोत असला पाहिजे. नारायण भगवंत अधिकृत आहेत. That's very good. Yes, very good. सुशीला रुक्मिणी माताजी. Authentic source. And येस. अजून कोणी? महाराज, इट्स अनब्रेकेबल. वन डेव्हिटी सेड, याचं खंडन करू शकत नाही. अखंड. unbreakable, yes. We mentioned infallible also. Yes. Same. अच्युत बरोबर आहे. Yes. संत कृपा प्रभू. आलेला आहे. हा परंपरेत महाराज, इट शुड बी इन परंपरा. Yes, authentic we mentioned parampara. अधिकृत म्हणजेच परंपरा. धन्यवाद. झालेलं आहे. Thank you. धन्यवाद. It should be also original. ओरिजिनल. येस. It is not copied. ओरिजिनल. कॉपी नको पाहिजे. डुप्लिकेट, नकली नको, असली पाहिजे. असल. It's the first knowledge. It is not copied. It is the first knowledge. ते मूळ प्रत, झेरॉक्स कॉपी सारखं नको. मूळ प्रत आहे ना, मूळ पाहिजे, असली. And it is a knowledge where all other knowledge come from. आणि हे जे असं ज्ञान आहे ज्याच्यापासून सर्व ज्ञान येत आहे. येस महाराज. What does that mean? It is the first. It is Adi Gyan. बरोबर. Adi Gyan. तर हे आदि ज्ञान, पहिलं ज्ञान, ज्याच्यापासून इतर ज्ञान प्रकट होत आहे. सुशीला रुक्मिणी माताजी. आवाज येतोय? येस, बोला. भागवतमचा पहिला श्लोक आहे ना प्रभूजी, सत्यम परम धीमहि. तसं सत्य, असं वाटतंय, सत्य आणि प्रामाणिक गुरु परंपरा. येस महाराज, झालं ते. ओके महाराज, शी इज टेलिंग ट्रुथफुल अँड फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स. येस. Very good. Very good. Very good. छान माताजी, धन्यवाद. It's not like. बरोबर आहे. ते ब्लाइंड, अंध नको ते. It is not speculation like Darwin saying. Darwin, he was speculating. बरोबर. ते Come from animal. तर्क वितर्क नको. जसं डार्विन म्हणतोय 5 नंबर 5 वरती, की आपण माकडापासून आलेलो आहोत, असं डार्विनचं म्हणणं आहे. Another point I want, directly revealing by God. Yes.
Another point this knowledge is universal. आणि हे ज्ञान आहे वैश्विक, सर्व मान्य असलं पाहिजे. It is applicable everywhere. आणि सगळीकडे ते योग्य त्याचा उपयोग झाला पाहिजे. It is applicable Lagu. everywhere. Why Prabhupada speaks about varna ashram dharma? तर हे सगळीकडे लागू म्हणजे जसं प्रभुपाद म्हणतात वर्ण आश्रम धर्म. And how is this applicable everywhere? In the West, they don't accept varna, but we'll find there are business class of people, there are merchant class of people, there are working class of people, there is always administrative work people, there are also intellectual class of people. Although they don't accept varna, but these things exist everywhere. This is how this knowledge is universal. तर हे वैश्विक कसं आहे प्रभुपाद समजावून सांगतात की पाश्चिमात्य लोक हे स्वीकार करत नाही, परंतु त्यांच्यामध्ये सुद्धा आपण पाहतो काही व्यापारी वर्ग असतो, काही कामगार असतात, काही व्यवस्थापक असतात, क्षत्रिय असतात आणि काही बुद्धिमान व्यक्ती असतात. तर त्या ठिकाणी वर्णाश्रम ते स्वीकारत नाही, परंतु तिथे ते मान्य करतात आणि लागू करतात अप्रत्यक्षरित्या. And they have not learned, the Western people, they have not learned about this varna from the scripture, but still they have divided them naturally. तर पाश्चिमात्य देशात लोक स्वतः शिकले नाहीये, त्यांना ते प्राप्त नाही, तरी पण ते हे त्यांच्यामध्ये विभागणी केलेली आहे, त्यानुसार ते वागतात तशा प्रकारे. And then when they are young, they study. When they become middle age, they work. And then when they become old, they retire. So this is all naturally is there, although the Western people don't accept. But this is why this Vedic knowledge is universal. It's applicable everywhere. तर हे वैश्विक कसं आहे, सगळीकडे लागू कसं होतं की जे पाश्चिमात्य लोक बघतो आपण स्वीकार करत नाही, तरी सुद्धा कोणी अभ्यास करतं विद्यार्थी म्हणून, नंतर कोणी गृहस्थ बनतं, कोणी रिटायर होतं आणि पुन्हा कोणी त्याग करतं सर्व गोष्टीचा. त्यांच्यामध्ये ह्या पद्धती आहेत, परंतु तरी ते स्वीकार करत नाही. तर त्यामुळे ते वैश्विक आहे. One more point, it is authority. It is authority, the mother. Yes. तर एक मुद्दा राहिला की ते एक अधिकृत आहे, जसं एका आईप्रमाणे, मातेप्रमाणे. जसं आई ही अधिकारी असते. If you want to know who is your father, only your mother can tell who is your father. So the Shastra is like mother, authoritative. जसं आपल्याला आपले वडील कोण आहे माहिती करायचं असतं, तर आपण आईला विचारतो, तसं शास्त्र ही आपली माता आहे. So authoritative, if the judge will pronounce, you are condemned, that is authority. But if an ordinary people will say, hey, you are condemned, but no one will everybody will be laughing because I'm not the authority. But if the judge is saying, you are condemned, so that people will take it seriously. जसं उदाहरण महाराज सांगतात की एखाद्या जज न्यायाधीशाने सांगितलं तुला मनाई आहे, तू दोषी आहे, तर ते स्वीकार केलं जातं. पण आपण एक सर्वसाधारण व्यक्तीने जर म्हटलं तुला मनाई आहे, तू दोषी आहे, तर लोक हसतील आपल्यावरती, कारण आपल्याला अधिकार नाही, आपण अधिकृत नाही आहोत. And how do we know that the Vedas are correct? तर आपण take testimony. तर वेद हे कशावरून अधिकृत आहे त्याचा आपण परीक्षा पाहिली पाहिजे. And the proof is that by following the Vedic literature, we can see that we follow the result, we get the results. And the modern society, we're not following these Shastra scriptures, and there is a kind of degradation in this world. तर जसं आपण शास्त्र पाहतो की शास्त्रात सांगितलं आहे की कशा प्रकारे पतन होतं आणि कारभार चालतो, तशा प्रकारे सुरू आहे. तर त्याद्वारे आपण त्याच्या परिणामाद्वारे, त्याच्या रिझल्ट परिणामाद्वारे आपण ते समजू शकतो की हे योग्य आहे, बरोबर आहे.
So this is how, and one more point of the characteristic of this Shastra is the Vedas are Shruti, and they receive by hearing. तर आपण एक त्यांचा गुणधर्म अशा प्रकारे आहे की वेद हे श्रुती आहेत आणि ते श्रवणाद्वारे प्राप्त केले जातात. So, any question here? तर आतापर्यंत कोणाचा काही प्रश्न आहे का? हात वर करून विचारू शकता. प्रस्तावनाबद्दल. Okay. एक महाराज, वन Yes, question. Yes. सुनंदा माताजी बोला. Hare Krishna Maharaj, you told that Bhagavad Gita come under Smruti. Yeah. But as Bhagavad Gita itself told by Bhagavan Shri Krishna, na, then how it come under Smruti? Little bit confusion is there. Yes. प्रश्न महाराज माताजी विचारतायत की महाराज भगवद्गीता ही तुम्ही सांगितलं स्मृती आहे, पण ती तर भगवंतांकडून ऐकलेली आहे, मग ते श्रुती का नाही, स्मृती का आहे? Yeah. Yes. Yeah, it is. Yeah, it is also Shruti because it is also Upanishad. It is Gita Upanishad. You're right. This is also Shruti. But normally it is classified in the category of Smriti. But we can say it is also Shruti. Yes, definitely, because it is also Gita Upanishad. All the Upanishad are Shruti. So Upanishad are Shruti. So this is also Upanishad. This is Gita Upanishad. It is normally classified as Smriti, but you can say also Shruti, definitely, because spoken by the Lord himself. All right. तर या ठिकाणी गीतेची विभागणी स्मृती म्हणून केलेली आहे, परंतु ते श्रुती पण आहे, कारण उपनिषद आहे. उपनिषद म्हणजे गीतोपनिषद किंवा कठोपनिषद. गीतोपनिषद असल्यामुळे ते श्रुती पण आहेत, पण त्याची विभागणी स्मृती म्हणून केलेली आहे. भगवंतांनी स्वतः सांगितलं तर श्रुती, आणि उपनिषद म्हणून केलं तर श्रुती, आणि ते आठवलं म्हणून त्याची विभागणी स्मृतीमध्ये केलेली आहे. दोन्ही आहेत गीता. Yeah. Also, the fact that it is spoken by Vyasdev in Mahabharata, so it's part of the Mahabharata. In that sense, it is Smriti, but it can be also classified as Shruti. आणि ते महाभारताचा भाग असल्यामुळे स्मृती आणि उपनिषदचा भाग असल्यामुळे श्रुती. समजलं? दोन्ही मुद्दे लिहून घ्या. येस महाराज, थँक्यू महाराज, पॉवरफुल आन्सर. समजलं? महाभारताचा भाग म्हणून स्मृती आठवल्या व्यासदेवानी. Do you understand what is the difference between Shruti and Smriti? तर कोणाला काही फरक समजतो स्मृती आणि श्रुतीमध्ये काय फरक आहे? Some people say yes. Somebody speaking. Yes, सुनंदा माताजी. I think Smruti means the thing which is remembered later on. And Shruti means itself by, as you told earlier, Shruti is directly from God. So which is the greatest? Which one is the greatest? Both is equally equally great, because the acharyas are the means they are just the what we can say a parampara from God itself. So both are equally truthful. So both is means both are equally. Our ISKCON devotees, we are mostly studying Smriti. Right? Yes, Maharaj. Yes, I will explain that one. तर महाराज, आय विल ट्रान्सलेट. तर महाराजांनी प्रश्न विचारला की श्रुती स्मृती काय. माताजींनी छान उत्तर दिलं की जे भगवंतांपासून ऐकलेलं आहे ते श्रुती, आणि जे आठवण करून लिहिलेलं त्याला म्हणता येईल स्मृती. तर महाराजांनी पुन्हा विचारलं काय श्रेष्ठ आहे. येस महाराज, महाराज सांगतील उत्तर. Because the impersonalist Mayavadi would say, some people would say this is
the original is Shruti. So why you're studying Smriti? Shruti is more important. But I want to explain some clarification here. तर जसं मायावादी किंवा काही निरीश्वरवादी म्हणतात की मूळ जे आहे ते भगवंतांपासून ऐकलेलं आहे म्हणजे श्रुती आहे. मग स्मृती कशाला म्हणतात तुम्ही श्रेष्ठ? तर महाराज समजून सांगतील. So yes, like for example, I give a class. If I give a class, I give a class in the temple. This is Sir, original class, original words, and this is the like Shruti. And then Sarati Prabhu heard his class, and then he goes out and explains to the people about what he has heard, adding his own realizations, his own nectarian realizations, and that becomes Smriti. So that Smriti is more kind of clear explanation of the Shruti, and Shruti is difficult to understand. So this is why Smriti is more important. तर महाराजांनी फार छान सांगितलं. जसं श्रुती आहे, समजा महाराजांनी प्रवचन दिलं आणि ते प्रवचन समजा मी ऐकून दुसरीकडे त्यामध्ये माझे अनुभव, साक्षात्कार आणि स्पष्ट करून सांगितलं की काय ऐकलेलं आहे, तर त्याचा परिणाम आधी चांगला होईल आणि रुचकर वाटेल, लोकांना समजेल, म्हणून ते आपण स्मृती श्रेष्ठ मानतो. येस महाराज. So although Shruti is first, they also say, Mayavad say that Shruti is first, but also Shruti is first. It doesn't necessarily mean that Shruti is the best. Yes. तर जसं मायावादी काही इतर लोक म्हणतात श्रुती पहिल्यांदा ऐकलेलं आहे, मूळ आहे, ओरिजिनल आहे, ते आहे, पण त्याचा अर्थ असा नाही की ते श्रेष्ठ आहे. स्मृती पण श्रेष्ठ असेल. Yes, महाराज. Clear, महाराज. Just like in the name is in the when Shukadeva Goswami was speaking, there were many elderly sages, elderly devotees, elderly munis and sages, but that doesn't mean that they were the greatest, because Shukadeva was the teacher. Shukadeva Goswami was respected as a more advanced personality, although he was young. जसं महाराज उदाहरण सांगतात, शुकदेव गोस्वामी त्या ठिकाणी त्यांचं अल्प वय होतं, म्हणजे बाकी त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ मोठे व्यक्ती समोर बसले होते, तरी पण याचा अर्थ असा नाही की शुकदेव गोस्वामी त्यासाठी पात्र, पण ते पात्र असून ते बोलले, त्यांनी भागवतम सांगितलं, म्हणजे ते श्रेष्ठ आहेत. Yes, महाराज. So there is a verse in Bhagavad Gita, Yada te moha kalinam Taditarishati tadaganta sinirvedam sotavyasha sutashacha. So that is in chapter 2 of Bhagavad Gita. Krishna is telling Arjuna, when your intelligence will cross the dense forests of delusion, the dense forest of delusion means the knowledge of the Vedas, and then you will become indifferent. You will become different to the Shruti. तर गीतेमध्ये सांगितलं आहे की आपण त्याच्यामध्ये थोडा फरक आहे. आपण जे बुद्धीद्वारे पाहिलं, जे ऐकलं, त्याच्या दोघांमधला फरक त्यामध्ये स्पष्ट होईल. दुसऱ्या अध्यायामध्ये हे श्लोक दिलेला आहे. So we don't reject the Vedas. Vedas, we also study Vedic literature. But what is Krishna saying? Vedaishcha sarvat aham eva vedya. Of the Vedas, I am to be known. That's the knowledge, the conclusion of knowledge is to know Krishna. तर गीतेमध्ये सांगितलं, भगवंत पुन्हा सांगतात, वेदेच सर्वेर अहमे वेद्यो, की वेदांचा उद्देश मला जाणून घेणं आहे. ते आपण ज्ञानाद्वारे समजलं पाहिजे. The Shruti Smriti speaks about Krishna, the Supreme Personality of Godhead. So Shruti Smriti is also best, I would say. तर जर ते श्रुती किंवा स्मृती जर भगवंताबद्दल बोलतंय, भगवंतांना श्रेष्ठ मानत आहे, तर ते उत्तम आहे. So Srila Prabhupada explained that there are 3 ways to also receive knowledge. तर प्रभुपाद या ठिकाणी ज्ञान प्राप्तीचे 3 मार्ग त्याबद्दल वर्णन करतात. So what we call we try with our senses,
the ascending process. Materialistic people, they work by using their own strengths. This is called the ascending process. तर त्याला भौतिक लोक बाहेर म्हणतात की आरोह पद्धत, की आपल्या ज्ञानाद्वारे ते समजून घ्यायचा प्रयत्न करतात. Ascending process is like you're climbing the rope. You're climbing and using your own strength to climb up. But if your muscle fail, then you'll fall down. You try to cling onto the rope, but one fall down also. तर त्याला म्हणतात भौतिक लोक की आरोह पद्धत म्हणजे वर चढणं. जसं दोरीने आपण एखाद्या ठिकाणी वर चढणं, पण जसे आपले स्नायू शक्तिहीन झाले तर पुन्हा आपण खाली पडू शकतो, दोर निसटू शकतो. मग त्याचं पतन होण्याचं कारण असतं. अशा प्रकारे आरोह पद्धत आहे. Yes, so the first way of acquiring knowledge is pratyaksha praman. Pratyaksha praman. त्याला म्हटलं गेलं आहे प्रत्यक्ष प्रमाण, पहिला मार्ग. Means of knowing something. Pratyaksha means direct perception by utilizing the senses to trying to know something. तर जसं प्रत्यक्ष अनुभवणं पाहणं त्याला म्हणता येईल पहिला प्रकार ज्ञान प्राप्तीचा, की आपल्याला दिसलं पाहिजे डोळ्याने, जाणवलं पाहिजे. So we want to hear the sound. We just want to hear the sound or smell, and then we will believe. We want to feel the hand. We want to taste. आणि जसं आवाज आपण ऐकतो, पण त्याला आवाजाला पाहिलं पाहिजे, चव आपण घेतली दिसली पाहिजे, हाताला जाणवलं पाहिजे, चाखलं पाहिजे, त्याला म्हणता येईल प्रत्यक्ष प्रमाण. The senses want to eat. It's like the babies putting everything in their mouth. So this is annamai. Annamai, putting everything in the mouth means annamai. So we just want to feel and taste and believe, then we'll believe. तर जसं लहान मूल त्याचं प्रत्येक गोष्ट ते आपल्या जिभेद्वारे जाणून घ्यायचा प्रयत्न करतं, प्रत्येक गोष्ट तोंडात घालतं चाखण्याचा, त्याला म्हणता येईल अन्नमय. ते अन्नासारखं समजतं. तशाच प्रकारे आपल्याला कधी वाटणं, अनुभव येणं किंवा हाताने स्पर्श करणं, त्याला म्हणता येईल प्राथमिक पद्धत प्रत्यक्ष प्रमाण. And most of the scientists, they use this pratyaksha praman to ascertain the truth. तर बरेच वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष प्रमाणाचा उपयोग करतात, की प्रत्यक्ष जाणून घ्यायचा प्रयत्न करतात. And the other one is anuman praman. Anuman praman. दुसरा प्रकार आहे अनुमान प्रमाण. Man means the mind. Anu means to follow. Just follow the mind or to speculate. It is a speculation of the mind. तर अनुमान जसं त्यामध्ये महाराजांनी स्पष्ट सांगितलं आहे, अनु म्हणजे पाठीमागे जाणं, पाठलाग करणं, आणि मान म्हणजे मन. तर मनाच्या पाठलाग करणं, मनाने जाणून घ्यायचा प्रयत्न करणं म्हणजे तर्क वितर्क. But anuman praman depend on pratyaksha. पण अनुमान प्रमाण जे आहे ते प्रत्यक्षावरती अवलंबून आहे. Can you understand this point? Anuman praman depend on pratyaksha, depend on the senses. तर अनुमान प्रमाण हे इंद्रियावर कसं, प्रत्यक्ष प्रमाण कसं अवलंबून आहे, समजलं आपल्याला? If you see something on the hill, on the mountain, you see something white color. So you will ascertain that there must be smoke on the hill. जसं महाराजांनी उदाहरण दिलं छान, की जसं पर्वत आपण पाहिला, पर्वतावर आपल्याला काहीतरी पांढरं दिसतंय, जाणवत आहे, तर आपल्याला वाटेल की त्या ठिकाणी काही निश्चित आपण म्हणू काहीतरी त्या ठिकाणी आहे पांढरी वस्तू. And then you conclude that there must be fire over there. Yes, Maharaj. There must be. And then you will conclude that there must be fire over there. जर आपण त्या ठिकाणी धूर पाहिला पांढरा, तर आपल्याला वाटेल तिथं अग्नी असली पाहिजे. आपण हे शंका मनामध्ये हे अनुमान लावू. So anuman will use pratyaksha mind, and the mind will see fire. तर अनुमान हे आधी प्रत्यक्षद्वारे पाहिल्यानंतर अनुमान म्हणजे तर्क वितर्क करेल की तिथं अग्नी आहे. And then he conclude, oh, there must be fire on the mountain. I have seen smoke, and then there must be fire. तर आपण त्या पर्वतावर धूर पाहिल्यावर समजू की तिथं काय होईल,
धूर आहे किंवा धुकं आहे म्हणजे तिथे अग्नी असेल असं आपण मानू. So Anuman is defective, and Prataksha also is defective. Why? What is the problem? Because it was not smoke, it was a cloud. तर अनुमान आणि प्रत्यक्ष दोघांमध्ये दोष आहे. तर का? कारण ते त्या ठिकाणी अग्नी समजतात, पण ते अग्नी नाही, ते ढग असतं. तो धूर नाहीये, ढग आहे. दोघांमध्ये दोष आहे. Properly. Yes, now it's Maharaj, can't hear Maharaj you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. महाराज वाटतं लेफ्ट झालेत काही कारणामुळे. मी पुन्हा बघतो. एक मिनिट, महाराज येतीलच थोड्या वेळात. नेटवर्क वगैरे बऱ्याचदा नसतं महाराजांचं तिकडे विदेशात. मॉरिशस मधून महाराज बोलतायत. यस, आले महाराज पुन्हा. 1 मिनिट महाराज. वन सेकंड महाराज. Yes, Maharaj. Maharaj, you are a host now. You can unmute. Maharaj, you are muted. Yes. Haribol, can you hear now? Yeah, it's okay, Maharaj. Correct. Hare Krishna, sorry. Hanuman is actually defective, and Prataksha is also defective, because logic is wrong when then it's not reliable. Maharaj, what is that? It's not reliable. Yeah, logic. Reliable, yeah. तर हे दोन्ही मध्ये दोष आहे, प्रत्यक्ष आणि अनुमान मध्ये. कारण तर्क आहे, तर्क वरती आपण अवलंबून राहू शकत नाही. So like that, if we, as the other types also called sambhava, abhava, sambhava. Sambhava means if somebody has 1,000 rupees, then we ascertain, we understand that he must be also having 100 rupees, 500 rupees, 600 rupees. We detect like that, we understand like this. तर ते संभव आणि असंभव, जसं एखाद्याकडे 1,000 रुपये असले तर त्यामध्ये 100 पण आहेत, 10 पण आहे, 5 पण आहे, असं आपण समजून घेतो. So Prataksha and Anuman can hardly give us the real knowledge in this world. Maharaj, it's frozen. Yeah. He can give only real knowledge. Krishna. Yes, Maharaj. Hardly it can give. Okay. तर जे difficult. येस, तर जे अनुमान प्रमाण आणि प्रत्यक्ष प्रमाण फक्त आपल्याला कधी कधी पूर्ण ज्ञान देऊ शकतं, कधी कधी, नेहमीच नाही, कधी कधी. So the first class knowledge is Sabda Praman. The best way is by hearing. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Some network was. Yeah, the best way is by hearing, the hearing process. First class is by hearing. तर सर्वोत्तम मार्ग जे आहेत, उत्तम जे ज्ञान आहे ते श्रवणाद्वारे प्राप्त होतं.
So by accepting authority, the Brahmanas and the Kshatriyas accept authority, right? तर So अधिकृतता they have high स्वीकारल्यामुळे intelligence. So they have higher intelligence. तर ब्राह्मण आणि क्षत्रिय हे अधिकृतता स्वीकारतात, त्यामुळे ते उत्तम बुद्धिमान आहेत. Krishna explained in Bhagavad Gita chapter 7, for very first, Tak Shrinu. Hey Arjuna, Tak Shrinu, hear from me, Arjuna. जसं भगवंत गीतेमध्ये 7व्या अध्यायाच्या पहिल्या श्लोकात म्हणतात, तत् शृणु, अर्जुना माझ्याकडून आधी ऐक. So this is the foundation of spiritual life, hearing process. We go to school, we go to colleges for many years, universities. What do? The most is hearing, looking at the teacher, lecturer, but mostly what we do is hearing, even if we go to school, colleges and universities. तर आपण शाळेत, विद्यालयात, महाविद्यालयात जातो, आपण विद्यापीठात जातो, त्या ठिकाणी आपण ऐकतो. म्हणून ऐकणं हे आध्यात्मिक जगतात सुद्धा पाया आहे, महत्वपूर्ण आहे श्रवण. So Sabda is also Shruti because we receive by hearing. Sabda Pramad is also Shruti because we receive by hearing. तर शब्द जे आहेत ते पण श्रुती आहे, कारण आपण ऐकल्याने समजून घेतो. तो शब्द ऐकतो आपण. If we go to Vrindavan, we have to accept authority. We go to Vrindavan, we go to Chatikara, we coming from Delhi. So we have to follow the signboard saying this direction to Chatikara and then to Vrindavan, and then we can reach Vrindavan. So one has to actually accept authority, then one can achieve the Supreme Lord. जसं आपण वृंदावन जातो, चंदीगड जातो, दिल्ली जातो, तर त्या ठिकाणी ते सांकेतिक चिन्ह, पाट्या वगैरे मार्ग पाहून आपण तशा प्रकारे वागतो, जातो. ते आपण अधिकृतता स्वीकारतो, ऐकतो आणि आपलं गंतव्यस्थान प्राप्त करतो. And the great sages, they have accepted, they have heard from others. They have heard also from other great sages. तर जे महान ऋषी आहेत, संत आहेत, त्यांनी आधी स्वीकारलं, नंतर ऐकलं. तशा प्रकारे आपण सुद्धा ऐकणं आणि स्वीकारणं या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, आणि नंतर त्यांनी प्राप्त केलं. So this is these three ways, but the best way is the Sabda Praman, means to know the truth, to understand the truth by hearing process. तर या ठिकाणी जो तिसरा मार्ग आहे, शब्द अनुमान प्रत्यक्ष, यामध्ये शब्द महत्वाचा आहे. तिसरा मार्ग ऐकणे. Protection, anuman can also, logic can also be used, but they are not always perfect. तर तर्क आणि प्रत्यक्ष या ठिकाणी आपण थोडं वापरू शकतो, तर्क वापरू शकतो अनुमान मध्ये पण आणि प्रत्यक्ष मध्ये पण ते पूर्ण नाही. If I see your car at the temple, I would say that, oh, you are here, but that is anuman, following the mind. But that may not be true also. Somebody may has parked his car at the temple, but he has gone out. तर महाराज 4 उदाहरण सांगितलं. समजा मंदिरामध्ये आपण एखाद्याची कार पाहिली, गाडी पाहिली, तर आपण म्हणू शकतो की हो, अनुमान लावू आपण की तुम्ही या ठिकाणी होता असं वाटतं. पण तो व्यक्ती आपल्या घरी पण असू शकतो, बाहेर असू शकतो, त्याची कार आहे म्हणून ते नेहमी सत्य नाही. ते अनुमान राहील, तर्क राहील. So we see the Lord not with the eyes, in fact with the ears. तर आपण भगवंतांना आपण डोळ्याने पाहत नाही, तर आपल्या कानाने पाहतो, ऐकण्याने, श्रवणाद्वारे. One time, the Prabhupada Bhaktisiddhanta Maharaj was conducting the Brajamandal Parikrama. Many devotees, they went to see the Lord, to have darshan, but Prabhupada was listening to his spiritual master. तसंच आपण पाहतो भक्तिसिद्धांत ठाकूरांच्या वेळेस सुद्धा प्रभुपाद त्या ठिकाणी ब्रजमंडळ परिक्रमेमध्ये ऐकत होते, आणि बाकी भक्त, जे इतर भक्त दर्शनासाठी गेले होते, पण भक्तिसिद्धांत ठाकूरांनी म्हटलं नाही, हे ऐकतो चांगल्या प्रकारे स्वामी प्रभुपाद. And when they came back, Bhaktisiddhanta Maharaj asked them, how was your eyes exercise?
आणि जेव्हा बाकी भक्त परत आले तेव्हा भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर महाराजांनी विचारलं, तुमच्या डोळ्यांचा व्यायाम कसा झाला? So we should not try to see the Lord, but we should act in such a way that the Lord can see us. तर आपण भगवंतांना पाहण्याचा प्रयत्न केला नाही पाहिजे, अशा प्रकारे कार्य केलं पाहिजे की भगवंत आपल्याला पाहायला येतील. अरे वा. Bhaktisiddhanta Maharaj said that Prabhupada likes to hear. He was very, very, very kind and serious about hearing from his spiritual master. That's the only way we can achieve. Absolutely. तर भक्तिदान ठाकूर फार प्रसन्न झालेत की भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद यांना ऐकण्याबद्दल रुची होती आपल्या गुरूंकडून. तर ते फार महत्वाचं आहे की त्याद्वारे त्यांनी बरंच कृपा प्राप्त केली. So then Srila Prabhupada goes on speaking about the 4 Vedas in this book, 4 Vedas. 4 वेदांचं वर्णन या ठिकाणी प्रभुपादांनी केलेलं आहे. बरंच प्रभुपाद सांगतात. Rig Veda, Samaved, Atharvaved and Yajurved. तर ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद आणि यजुर्वेद. He gave it to the different disciples in charge of these Vedas to his different disciples. तर तशा प्रकारे हे वेगळे वेद त्यांना वेगवेगळ्या शिष्यांना देण्यात आले आणि त्यांनी यांचं वर्णन केलेलं आहे. And then he also wrote the other books like the Mahabharata and the Puranas also. जसं व्यासदेवांनी अजून महाभारत आणि पुराण हे पण लिहिलेले आहेत वेदव्यासांनी. Each Veda has 4 sections. आणि प्रत्येक वेदामध्ये 4 भाग आहेत. So 4 sections, they are called the Samhitas, the Brahmanas, Aranakyas and then Upanishad. तर त्यामध्ये संहिता आहेत, अरण्यक आहेत आणि ब्राह्मणज आहे आणि उपनिषद आहे. These 4, remember these four Vedas, the Vedas have 4 sections. Samhitas, Brahmanas, Aranakyas and then Upanishad. Remember that. पुन्हा लक्षात ठेवा 4 आहेत प्रकार त्यामध्ये वेदांची विभागणी केलेली आहे. संहिता आहे, आरण्यक आहेत, ब्राह्मण आहेत आणि उपनिषद आहे. So the first one is Samhitas. They have got hymns, the hymns and the chanting and the mantras. पहिलं जे आहे संहिता ते सूत्र आहेत की त्यांचं गायन केलं जातं. They are meant to be sung by human being. ते मनुष्याद्वारे गायलं जातं. So and these are mostly they are loved by the brahmacharis. They are meant for the brahmacharis because brahmacharis the whole day they're chanting mantras and mantra. They're chanting always repetition. तर विशेष करून हे ब्रह्मचार्याद्वारे हे जे मंत्र आहेत ते गायले जातात, त्यांना पुनरुच्चार केला जातो. And the brahmanas are recited by the are learned by the grihastas to maintain society. These brahmanas are learned by the grihastas. जे आता ब्राह्मण जे आहेत दुसरा प्रकार त्यामध्ये म्हटलं जातं की ग्रहस्थाद्वारे सामाजिक व्यवस्थेसाठी ते गायलं जातं, अभ्यास केला जातो. And the Aranakyas, Aranya means forest technically. So how the mantra works and they studied by the vanaprasthas. आणि जे तिसरा प्रकार आहे अरण्यक, हे वानप्रस्थांद्वारे वानात प्रस्थान अरण्यात जाणारे व्यक्ती आहेत, वैरागी व्यक्तीने ते गायलं जातं. So and then the 4th one is Upanishad. आणि चौथं जे आहे उपनिषद आहे. And Upanishad is studied by the sannyasis because they are very fixed in the mendicants. आणि ते संन्यासीद्वारे अध्ययन केलं जातं कारण ते स्थिर असतात, परिपक्व असतात, आपले त्यागी असतात. So if the Vedas in Bhagavad Gita they explain that the Vedas deal mainly with the 3 modes of material nature.
तर विशेष करून 3 गुणांमध्ये वेद असतात. My question is to you now, can we achieve a supreme growth for the Vedas? Yes or no? Maharaj, can you once repeat once again? Couldn't hear. My question is, can we achieve the Lord Krishna through the Vedas? Yes or no? तर आपण वेदाद्वारे भगवंतांना प्राप्त करू शकतो का, हा महाराजांचा प्रश्न आहे आपल्याला सगळ्यांना. वेदांद्वारे भगवंतांची प्राप्ती होऊ शकते का? शुभोदय लक्ष्मी माताजी. वेदांद्वारे भगवंतांना जाणू शकतो. Maharaj, Mataji is telling, yes, we can understand by the Vedas to the Lord. It is said, Vedesu Durlabham, Adurlabham Atma Bhakto. Vedesu Durlabham, Adurlabham Atma Bhakto. So it is said Durlabham. तर बघा असं म्हटलंय, वेदेशी दुर्लभम सुदुर्लभम आत्मभक्तो ब्रह्मसंहितेमध्ये आहे. तर आपण भगवंतांना दुर्लभ आहे, जाणू शकत नाही असं म्हटलं गेलंय. Yes, Maharaj. So knowing Krishna through the Vedas, it is Durlabh, but it is Adurlabha through the devotees, right? तर वेदांद्वारे हे फार कठीण आहे, पण ते भक्तांना प्राप्त होऊ शकतात. Now, another point, it is said, Vedasya Sarvar Aham Eva Vedyo, I am to be known by the Vedas. So this look contradictory. तर There it is said that it is Durlabh, very difficult, very not easy, very Durlabh through the Vedas. But here Krishna is saying, Vedasya Sarvar Aham Eva Vedyo, 15:15 of Bhagavad Gita. So I am to be known through the Vedas. So how do we reconcile this? तर बघा एका ठिकाणी म्हटलंय वेदेशी सुदुर्लभ अदुर्लभ, आणि दुसरीकडे गीतेमध्ये 15वा अध्याय 15वा श्लोक मध्ये म्हटलंय वेदेचे सर्वेर अहम्य वेद्य, की वेदांद्वारे मला जाणता येतं. तर हे थोडंसं विरोधाभास वाटतो, हे कसं समजायचंय? येस महाराज. Somebody has raised his hand. हात वर गेलाय. सुशीला रुक्मिणी माताजी बोला, अनम्यूट करा आधी. हरे कृष्ण प्रभूजी, वेदांचे आदेश दिव्य आहेत, पण ते प्रामाणिक अधिकारी व्यक्तीकडून जाणून घेतले तर मला असं Maharaj, Mataji is telling that Vedas giving the instructions are honest, but it should heard from the authentic source. Yeah. Yes. Yeah. If we hear it from the authentic source, then we'll understand, then we'll see Krishna. Normally, it depends also on the explanation, on the Mayavadi's explanation. They are not the correct one. For example, when Vyasadeva, after writing the Vedas, he himself was not pleased, he was not happy. And then Krishna says, and then Narad Muni says, what's the cause of your despondency? Why not happy? Because he did not write about the Nam, Gun, Rup, Lila in the Vedas. It is not there. जसं माताजीने सांगितलं की वेद हे आपण ऐकलं पाहिजे प्रामाणिकपणे आणि अधिकृत स्त्रोताकडून ऐकलं पाहिजे. अशाच प्रकारे महाराजांनी सांगितलं, हो बरोबर आहे. जसं भागवत मध्ये आहे की नारद मुनी यांनी व्यासदेवांना उपदेश केले. व्यासदेवांनी सर्व काही साहित्य लिहिलं असताना सुद्धा त्यांना नैराश्य प्राप्त झालं होतं, कारण त्यांनी भगवंतांचं नाम, रूप, गुण, लीला यांचं वर्णन केलं नव्हतं. So the Vedas are compared to be like the desire tree, right? A desire tree.
तर वेदांना कल्पवृक्ष अशी तुलना करण्यात येते. Now, what is the best part of the tree? तर- What do we like of the tree? What's the तर या- best thing that we like of the tree? तर या वृक्षाचा मुख्य भाग काय आहे की जो आपल्याला आवडतो? यस, काय आहे? विमल गरुप्रो, फ्रूट. यस महाराज, मेनी आर मेन्शनिंग. फळ, त्याचं फळ. यस. Yes, so we don't eat the branches, we don't eat the leaves, we don't eat the roots, we eat the fruits. तर So आपण Bhagavatam is the Bhagavatam, Srimad Bhagavatam is the ripened fruit of Vedic literature. तर महाराजांनी उदाहरण सांगितलं की आपण एखाद्या वृक्षाचं पानं खात नाही, फांद्या खात नाही, त्याचं मूळ खात नाही, त्याचं फळ खातो. तर भागवतम जे आहे हे वेदांचं परिपक्व पिकलेलं फळ आहे. So the way the Vedas have been written, it is just like seeing a mango tree. A mango tree out of season, you cannot see the mango. जसं आंबा एखादीचं फळ असतं ते आपण एखाद्या सीझन मध्ये, एखाद्या ऋतूमध्ये पाहतो. तर ऋतूच्या व्यतिरिक्त आपण पाहणं त्यांना कठीण जातं, मिळत नाही. So when there is no season, mango season, you don't see the mango. So this is how the Vedas are. You don't see the form of the Lord when you read the Vedas. But as soon as December comes, as soon as, I don't know, in India, when is the season for mango? That is in May, right? May, yeah, April, May. May, yeah. As soon as the month of May comes, then you start seeing the mango, because the mango is there. The mango was already there in the fruit, in the tree, in the leaves, in the roots. They are coming from there, because the mango doesn't come from the sky. So the mango is there, but you can't see it. तर महाराज छान सांगतात की जसं की आंबा हा एखाद्या विशिष्ट कालावधीमध्ये येतो. जसा भारतामध्ये उन्हाळा एप्रिल मे मध्ये येतो, पण बाकी जे महिने आहेत त्या ठिकाणी आंबा त्या फांद्यामध्ये, फुलामध्ये, पानांमध्ये असतो, मुळामध्ये, पण ते दिसत नाही. त्या विशिष्ट ऋतूमध्ये येतो. तशा प्रकारे हे भागवतम जे आहे फळ रूपी आपल्याला प्राप्त होतं. So when the mango season comes in the month of May, then you can start seeing the mango. But the mango was there already, but when the season comes, then you see them. तर त्या ठिकाणी आंबा असतो त्या सूक्ष्म रूपामध्ये, पण जेव्हा तो ऋतू येतो, कालावधी, तेव्हा आपण पाहू शकतो. तसंच भागवतम सुद्धा आपण फळ रूपी ते पाहू शकतो. So the Vedas, Krishna is there, but you don't see. As soon as Bhagavatam start appearing, the Bhagavatam, Srimad Bhagavatam manifests from the Vedic literature. Galitam Phalam means that, and then you start seeing the Supreme Lord, the Gnama, the Guna, the Rupa, and the Lila. तसंच वेदांद्वारे जेव्हा भागवतम प्रकट होतं, गलितम फलम, पिकलेलं फळ, परिपक्व फळ, तेव्हा आपण नाम, रूप, गुण, लीला पाहू शकतो. महाराज, one question, what is the season of Bhagavatam? Then this fruit. Sorry? What is the season for Bhagavatam then? This fruit. Which is the best season? Which is the best Season. season? Yeah, for this Bhagavatam fruit. Nityam Bhagavata Sevaya. तर या भागवतम फळासाठी कोणता मुहूर्त, कोणता कालावधी चांगला आहे मग? ऋतू नित्यम भागवत सेवा. And you know, it is called the ripened fruits. Pibatam can be, it is called pibatam, means drinking. You don't eat. Normally we don't eat fruit, we don't drink fruit, we eat fruit. But here it is saying, because it is juicy, you can drink it. तर भागवतम जे आहे ते असं पिकलेलं फळ आहे, गलितम फलम. तर आपण विशेषतः फळ आपण हे खातो, चावतो, ते आपण पीत नाही. पण भागवतम असं फार रसमय, रसाळ फळ आहे की ते आपण पितो. And why drinking, not eating? Samacharya has explained that when you eat,
a plate, sometimes you don't eat the whole thing. Some curry leaves, you leave it aside. Some spices you don't take. But when it comes for drinking, you drink the whole thing, right? तर काही आचार्य म्हणतात याला पिबतम म्हणजे कसं पिलं पाहिजे, जसं आपण काही काही फळ वगैरे खात नाही, जसं कारलं असेल थोडस ठेवतो, जर तिखट असेल थोडस मिरच्या बाजूला काढतो, पण हे असं जर रस असेल तर रस आपण पूर्ण पितो, तसं हे भागवतम आहे, पूर्ण प्यायचं आहे. अरे बाबा. And then why rasamalayam? Rasmalai. Bhagavatam is rasmalai. Rasamalayam. It is rasmalai. Why rasmalai? Not rasgulla. Why it is not rasgulla? Because rasgulla, there is a problem. You take only the gulla. You don't take the rasa. तर रसमालयम, तर रसमलाई, भागवत में रसमलाई आहे, तर रसगुल्ला मध्ये आपण फक्त रसगुल्ला घेतो, रस घेत नाही. So when it comes to rasmalai, you take the rasa and the malai also. तर जेव्हा रसमलाई असते, दूध वगैरे आणि ते रसमलाई दोन्ही घेतो आपण, तसे रसमालयम, ते रसमलाई आहे भागवतम. अरे बाबा. So actually, this is all, I mean, the Puranas are called the fifth Vedas. They're also Vedas. तर हे जे पुराण आहे त्याला पांचम वेद, पाचवा वेद असं म्हटलेलं आहे. So, and then the Vyasadeva has also written the Vedanta Sutra. तर व्यासदेवाने सुद्धा वेदांत सूत्र लिहिलेले आहेत. And sutra means what? Sutra means in the form of codes. Very difficult to understand. Sutra means code. तर सूत्र म्हणजे एखादी विशेष कोड, गुप्त असतं ते सूत्र, सूत्ररूपामध्ये असतं ते. So, and then that Vedanta Sutra, because in higher classes, anyone who wants to be recognized as an acharya, and they have to write a commentary on the Vedanta Sutra. This is very difficult. तर उच्च शिक्षित किंवा उच्च ज्ञानासाठी त्यांना वेदांत सूत्रावरती टिप्पणी, टीका लिहिणं आवश्यक असतं. And the Mayavadi sannyasi, they were saying our system of parampara is not bona fide because no one has written the commentary on the Vedanta Sutra. तर मायावादी जे आहेत ते त्यांची परंपरा पूर्ण मानत नाहीत, कारण त्यांनी वेदांत सूत्रावरती टीका टिप्पणी लिहिली नाहीये, त्याच्यावर भाषांतर नाही केलेलं आहे. And then Baladev Bhujabhushan, he took the task, took 7 days to write. He was inspired by Govinda Dev. So then he came out with a book called the Govinda Bhashya. He wrote that. तर बलदेव विद्याभूषण यांनी 7 दिवस त्याच्यावर अध्ययन करून वेदांत सूत्रावरती गोविंद त्यांनी भाष्य लिहिलं, त्याला म्हणतात मग गोविंद भाष्य. So, but just like Shankaracharya, many acharyas, they have written commentary with acharyas. Even Sariraka Bhashya means written by Shankaracharya. तसं शंकराचार्य बऱ्याच मोठमोठ्या आचार्यांनी भाष्य लिहिलेले आहेत. शंकराचार्यांनी भाष्य लिहिलं त्याला म्हणतात शारीरिक भाष्य. So for Baladev Vijabhushan, you must understand that they did not accept him, but then he took the task. He took about few days, and he went, and then he wrote, and Govinda Dev was dictating to him. So it's not easy to write commentary for a few days on the Vedanta Sutra, but he took it. He got the mercy of Govinda Dev in Jaipur there, and then he wrote the Govinda Bhashya, and then he came up with this book, Govinda Bhashya, and they were all stunned. They were all like, wow, you know, just in a few days he was able to make the commentary on the Vedanta Sutra. तसं उपनिषद किंवा वेदांत सूत्रावर भाष्य लिहिणं सोपी गोष्ट नाही. आपले जे आचार्य बलदेव विद्याभूषण त्यांना बरेच दिवस लागलेत, आणि जेव्हा ते जयपूरला गेले तिथे त्यांनी त्याच्यावर चिंतन मनन करून भाष्य लिहिलं. ते म्हणतात की गोविंद देव, जयपूरचे जे आचार्य आहेत, भगवंत आहेत, गोविंद देवांनी त्यांना सांगितलं, ते सर्व काही त्यांच्याकडनं लिहून घेतलं, म्हणून त्यांनी नाव दिलं गोविंद भाष्य. आणि ते पाहून बऱ्याच संतांनी ऋषीमुनी त्यांना फार सराहना केली, त्यांचं गुणगान केलं, कौतुक केलं, आश्चर्यचकित झाले. What Srila Prabhupada has given to us, what Sri Chaitanya Mahaprabhu has given to us, is a conclusion of knowledge of all the
conclusion of all the Vedas, the conclusion of all the knowledge. तर प्रभुपादांनी आपल्याला जे दिलं आहे, चैतन्य महाप्रभू जे दिले तेच जे संपूर्ण वेदांचं निष्कर्ष आहेत, सार आहे. And you will find Srila Prabhupada, what Srila Prabhupada is writing in his purports, all his purports. He jumped to the conclusion. आणि आपण पाहिलंय की प्रभुपाद आपल्या तात्पर्यामध्ये काय करतात, प्रभुपाद एकदम निष्कर्षावरच उडी मारतात, म्हणजे निष्कर्षच पूर्ण करतात. अशा प्रकारे ही प्रभुपादांची खासियत आहे. सर्व संचा सार निष्कर्ष देतात प्रभुपाद तात्पर्यात. Why is that? Because his name is like that. His name is Bhakti Vedanta. Vedanta, what is Vedanta? What is the conclusion of knowledge? Is Bhakti. Yes, महाराज. तर तसं का प्रभुपाद करतायत? कारण त्यांचं नावच आहे भक्ती वेदांत, म्हणजे ते सर्व वेदांचं सार काय आहे? भक्ती. आणि प्रभुपाद म्हणून भक्ती निष्कर्ष देतात. अरे बाबा. And some places in Bhagavad Gita, Krishna would be speaking about chakra, the set chakra, how to develop. But there Prabhupada in the purport is writing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare 2 times. तर काही पुस्तकामध्ये समजा चक्र वगैरे इतर गोष्टींचं वर्णन करण्यात येतं, पण प्रभुपाद त्या ठिकाणी काय लिहितात तात्पर्य? हरे कृष्ण मंत्र 2दा लिहितात प्रभुपाद, जे सार आहे ते. And the very first word in Ishopnishad is Om, invocation. Om Purnamada, Om. You know how Prabhupada translated Om? The translation is the Supreme Personality of Godhead. तर या ठिकाणी ओम सुरुवात केलेली आहे, ओम पूर्णमदाम. तर त्याची सुरुवात प्रभुपाद काय सांगतात? ओमचा अर्थ आहे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत. अशा प्रकारे प्रभुपाद भाषांतर करतात. Even in Bhagavad Gita, many places where it is written Om, Prabhupada is writing there, the Supreme Personality of Godhead. गीतेत सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी ओम शब्द आलाय, त्या प्रभुपादांनी त्याचं भाषांतर काय केलं आहे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असं केलेलं आहे. And some Mayavadi would say, "Hey, Swamiji, this is not nothing is written like that. Here, personality of Godhead." Prabhupada said, "I know, you don't know." तर जसं बऱ्याच ठिकाणी मायावादी लोक म्हणतात इतर की स्वामीजी तुम्ही असं का भाषांतर केलंय, तुम्हाला चुकीचं केलंय, तुम्हाला का लिहिता येत नाही? प्रभुपाद म्हणे तुम्हाला माहित नाही, मला माहिती आहे म्हणून केलंय. अरे So Om is actually generic. It is not. It doesn't describe the personality. Om is just generic, like saying the Prime Minister. This is a Prime Minister. Only saying Prime Minister is generic. Doesn't describe, give detail. तर ओम जे आहे ते सर्वसाधारण वाक्य आहे, शब्द आहे. जसं प्रधानमंत्री म्हणजे त्या व्यक्तीबद्दल कोणी सांगत नाही, फक्त ते शीर्षक आहे. तसं ओम हे काय आहे? सर्वसाधारण आहे नाव. But as soon as we say Mr. Modi, a picture comes. His hair is white, got chashma, he's got beard, white, and he's always doing like this. Yes. So as soon as we say the name, the whole picture comes. तसं आपण समजा ओम म्हणजे प्रभुपाद सांगतात की जर आपण जे मंत्री म्हणजे प्रधानमंत्री कोण, तर मिस्टर मोदी म्हटलं, लगेच त्यांचे पांढरे केस, चष्मा, त्यांची पांढरी दाढी, नेहमी असे हात जोडलेले असतात. तशा प्रकारे त्याचं रूप समोर येतं आपल्या नाव घेतल्यावर. So Om is found in the holy name of the Lord because holy name is complete. तर ओम जे आहे ते आपण हरिनामामध्ये पाहतो, कारण हरिनाम आहे पूर्ण आहे. And Om is the impersonal aspect of God, like Brahman, impersonal aspect. तर ओम जे आहे ते भगवंतांचं निर्विशेष नाव आहे, ते प्रत्यक्ष नाही, रूप नाही. Just like you would say, you would ask the baby, he's drinking bottled milk from bottle. You ask the baby, where does milk come from? He would say, milk come from bottle. तर जसं एखाद्या छोट्या बाळाला आपण ते बाटलीमधून जर दूध पित असेल, त्याला विचारलं दूध कुठून येतं, ते काय म्हणेल? बाटलीमधून. And when he's grown up, you will find, oh no, milk come from the fridge. थोडंसं बाळ मोठं झालं, ते काय म्हणेल? हो, दूध येतं फ्रीज मधून.
When he's grown up, he will see, no, the merchant, the milkman is coming, is bringing the milk. Milk come from him. तर नंतर अजून मोठा झाला की म्हणेल काय, अरे दूध तर दूधवाला आणतो, ते फ्रीज मधून पण येत नाही, दूधवाला घेऊन येतो. And then when he's grown up, he will find that this merchant milkman coming from the farm and is picking up the milk from the cows. The milk come from the cows. आणि थोडा अजून मोठा झाल्यावर तो का पाहिल की हे दूधवाला कुठून आणतो दूध, शेतातनं गायीकडनं आणतो, मग दूध गायीपासून येतं. So the baby is saying that milk first come from the bottle is right, but it's not completely right. तर जसं सुरुवातीला बाळाने सांगितलं दूध बाटलीतून येतं, ते बरोबर आहे, पण ते पूर्ण सत्य नाही. So the baby, the God is all impersonal. That's also correct, but it's not completely correct. पण नंतर जे हळूहळू बाळ मोठं होतं ते एक गोष्ट सांगता फ्रीज मधून दूधवाल्याकडनं, तर ते पण पूर्ण सत्य नाही आहे, थोडंफार सत्य आहे. So we will find while we study this Ishopnishad, we'll find that how is in beginning it is impersonal. Om is impersonal, and that personality, that person will also, we will see that he will transform. That personality will, that impersonal, because it speaks about he walks, it doesn't work, not Tejati, like that. He walks, is far away. This is like kind of Upanishadic explanation. Sometimes Gita also speak like that, Upanishadic. But as it goes further, from impersonalist will become a yogi, and then he will become Bhakta at the end. तर यामध्ये आपण का अध्ययन करतो आहोत, तर यामध्ये सुरुवातीला थोडंसं निर्विशेष सारखं, निराकार सारखं येईल, नंतर आपण त्यातनं योगीकडे जाऊ आणि त्यानंतर भक्ताकडे. तशा प्रकारे हे निर्विशेष कडून साकार म्हणजे निराकार कडून हळूहळू साकारकडे आपल्याला घेऊन जाईल. सुरुवात ओम पासून आहे, पण भगवंताच्या रूप पर्यंत आपल्याला ते महाराज क्षमा कीजिए. तर अशा प्रकारे हे आपल्याला पूर्ण रूपापर्यंत घेऊन जाईल. हे ईशोपनिषद. Yes, Maharaj. Yeah, at the end we will see bhakti up to chapter, up to mantra. Yeah, up to mantra 15, still impersonal. So after 16 to 18, you will see the change. Now it will be transformed into devotee bhakta. तसं आपल्याला मंत्र 14 पर्यंत ते भगवंतांचं ते अप्रत्यक्ष रूपापर्यंत घेऊन जाईल, अप्रत्यक्ष. पण 15 ते 18 आपल्याला भगवंतांच्या रूपापर्यंत घेऊन जाईल, असं वर्णन आपण यामध्ये हळूहळू पाहूया. And we'll find that in Vedas this is called mantra. There is no sloka here. It's not written sloka or verses. This is written mantra because these Vedas are like that. Mantra. या ठिकाणी गीतेसारखे श्लोक वगैरे नाही आहेत, कारण हे वेद आहेत. तर हे वेद असल्यामुळे इथं मंत्र आहे, म्हणून इथं मंत्र 1, 2 असे उल्लेख केलेला आहे. श्लोक नाही, मंत्र. And why mostly modes of material nature, but spiritual life starts, renunciation starts when Upanishad starts. Maharaj, the beginning part couldn't hear. Why the Upanishad is also important for us. Yes. Normally the Vedas deal with the 3 modes of material nature. Yes. But when it comes to Upanishad, that's where spiritual life starts, because that's where renunciation starts. Yes, तर जसं आपल्याला वेद जे आहेत 3 गुणांबद्दल सांगतं, पण उपनिषद आपल्याला त्यापेक्षा भगवंताबद्दल अधिक रूप त्याचं वर्णन करतं. तसंच आपण या वेदांचा अभ्यास का करतो आहे, तर शेवटी त्याचा त्याग, वैराग्य आपल्याला ते प्राप्त होतं. So this Ishopnishad is very, very beautiful book. So it is important to know this knowledge, this book also, because in the book you also find that we should also know what is agyan, what is gyan, and what is also agyan. We should know both. तर हे ग्रंथ जे आहे श्री ईशोपनिषद फार महत्वपूर्ण आहे. याच्यात भरपूर ज्ञान दिलेलं आहे. तर आपल्याला ज्ञान, अज्ञान या सर्व गोष्टी माहिती असणं आवश्यक आहे. ते याच्यामध्ये आपण पाहूया, चर्चा केलेली आहे. And
and there are, there are, I think the acharyas, they're studying mostly the 108 Upanishad, but out of them they study mostly the 11 Upanishad. Prabhupada has given the names of the 11. We will hear about it. But Prabhupada has chosen to comment on this, especially Sri Ishopnishad, because this is the only book that is very close to Bhakti. तर प्रभुपादांनी याच्यामध्ये 11 उपनिषदांचं नाव आहे. त्यातलं एक उपनिषद जे आहे श्री उपनिषद, याची निवड प्रभुपादांनी केली आहे. कारण हा जे श्री उपनिषद आहेत हे वेद आहे आणि याचा भक्तीशी संबंध जवळचा आहे. यात भक्तीचं महत्त्व दिलेलं आहे. Hare Krishna. येस मॅम. So this session. तर महाराज हरे कृष्ण म्हटलं सगळ्यांना. तर याचे काही प्रश्न, if you have any comments or any questions, so you can ask for these few moments we have. तर काही प्रश्न किंवा कोणाला काही सांगायचं असेल तर आपण थोडंसं, आपल्याकडे 2-3 मिनिट आहेत, 5-6 मिनिट आहेत. कोणाचे काही प्रश्न? Yes, Maharaj. Some questions are arising. Yeah. Shubhada Lakshmi Mataji, बोला. शुभदा लक्ष्मी माताजी, अनम्यूट करून विचारा. हरे कृष्ण. वेदांचे जे 4 भाग सांगितलेत ना, ते लक्षात आले. संहिता, अरण्यक, उपनिषद आणि कुठला एक? ब्राह्मणा. ब्राह्मण. Maharaj, she asked the 4 types है ना of the Vedas. Okay, ठीक है. आणि Brahmanas. Samhitas first. Samhitas एक नंबर. Brahmanas. Yes. Read by the brahmacharis. And Brahmanas by the grihastas. Yes. And then you have Aranakya by the Vanaprastha. And then Upanishad by the sannyasis. तर 4 प्रकार आहेत. पहिलं संहिता, ते ब्रह्मचार्यांसाठी. दुसरं आहे ब्राह्मणा, त्यांचं नाव आहे ब्राह्मणा, ते आहे गृहस्थांसाठी. तिसरं आहे अरण्यक, अरण्यात जाणारे वानप्रस्थांसाठी. आणि चौथं आहे उपनिषद, म्हणजे जवळ अनासक्त संन्यासींसाठी. यस. पंकजनाथ प्रभू. कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रभुजी, how Vedanta Sutra is explained in Ishopnishad? What is the question? Maharaj, how bola. Ishopnishad is explained in Vedanta Sutra? How the Upanishad is explained in the Vedanta Sutra. Vedanta Sutra, yeah, it's all about the Vedas. In Vedanta Sutra is all in sutra form. Okay. Yeah, sutra form. We'll find Om Tat Sat, this kind of explanation in sutra form will be there, which is very, very, very difficult to actually. So these are all as sutras, many sutras. And the sutras, they are not easy to understand. You need real good acharya to be able to explain them. And the Mayavadi sannyasis, they will use the Mayavadi explanation to explain the Vedanta Sutra. But our acharyas, our devotees will use our philosophy, personalistic philosophy to explain these sutras. So this is what happened. Mayavadis, they will explain these sutras in their own way. This is why
the sutra, because the Vedanta natural. Bhagavatam is very astral. Bhagavatam is a natural commentary of the Vedantas. It's explained in Garuda Purana, right? So, yeah, they are the Vedanta Sutra. They are the Vedanta Sutra. They are separate. It's been written by in the code form. Sutra means code, right? Yes, Maharaj. Mar- Thank you, तर Maharaj. yes, Prabhuji, ठीक You है. have any Maharaj, I'll any more just question? in brief I will Maharaj answer the question. तर प्रभूजीने प्रश्न विचारला की वेदांत सूत्र हे ईशोपनिषद मध्ये कसं सांगितलं गेलं आहे. तर महाराज सांगितलं की वेदांत सूत्रांमध्ये पण ओम तत्सत असे शब्द वापरले जातात आणि भागवतम जे आहे वेदांत सूत्रावरती स्वाभाविक टीका आहे, टिप्पणी केलेली आहे, त्याचं भाषांतर केलेलं आहे. जसं ज्या सुरुवात होते जन्माद्यस्य तशा प्रकारे याचं वर्णन, ज्याचं वर्णन म्हणजे गरुड पुराण पण वेदांत सूत्रामध्ये चांगल्या प्रकारे वर्णन केलेलं आहे. तर वेदांत सूत्राचा अर्थ आहे कोड, संक्षिप्त रूपात, सूत्र रूपात सांगितलं जातं. येस महाराज. महाराज, वन लास्ट क्वेश्चन. हरे कृष्ण. Not here. महाराज, वन क्वेश्चन मोर. श्यामलादेवी माताजी. Really? श्यामलादेवी माताजी. Yes. Yes. Shadul Gauram Prabhu. I can't hear you. Maharaj, yeah. Hare Krishna. Shamladi Mataji nahi. Shankar More. Oh Krishna. Maharaj, is it audible? तर श्यामलादेवी माताजींनी विचारा अनम्यूट करून. शंकर मोरे. हरे कृष्णा. बोला. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम महाराज. तर प्रभूजी मला एक विचारायचं होतं की जे गोविंद भाष्य आणि श्रीमद भागवतम यामध्ये काय वेगळेपणा आहे किंवा साम्य आहे, याच्यामध्ये आपण कसं समजू शकतो की हे आपण जे वेदावर जे वेदांत सूत्र जे लिहिलेलं आहे गोविंद भाष्य आणि व्यासदेवाने जे आपलं श्रीमद भागवतम जे लिहिलेलं आहे वेदावरती, तर याच्यामध्ये काय साम्य आहे किंवा हे कसा आपण अभ्यास करू शकतो याचा, किंवा कसं समजून घेऊ शकतो यामध्ये काय आहे आणि याच्यामध्ये काय. Yes. Maharaj, one devotee is asking what is the difference between Srimad Bhagavatam and Govinda Bhashya by Baldev Vidyabhushan. Because Bhagavatam is written by Vedvyas and this Govinda Bhashya, what is the difference? And Vedanta Sutra. Three things asked. The conclusion is the same. What normally in our parampara, our acharyas have never written commentary on the Vedanta Sutra because there was no need. Because Garuda Purana explained that Bhagavatam is a natural commentary on the Vedanta Sutra. So why it is natural commentary? Because what Bhagavatam speaks about bhakti, right? Devotion. Devotion as the highest. If you read Bhagavatam, explain all these devotees, acharyas, and different kings who became devotees. So Bhagavatam propagates bhakti, right? So, but there was no need to write. But at that time, just to defeat, to prove to the Mayavadi sannyasi that, to be recognized, for our acharyas to be recognized, for our parampara to be recognized, there was a need. At that moment, there was a need to write a commentary on the Vedanta Sutra. Otherwise, there was no need because Bhagavatam is a natural commentary. So there was a need to write the commentary just to defeat the Mayavadis. So the conclusion is the same. The conclusion, the way that Govinda Bhashya, like
Shankaracharya, he has written his poetry on the Mayavad aspect. He has proven in regard to bhakti, in regard to devotion, in regard to personality of God. That clear? Yes. तर महाराज सांगितलं बा की तिघांचा जो निष्कर्ष एकच आहे. कोणाचा? वेदांत सूत्र, श्रीमद भागवतम आणि गोविंद भाष्य. पण त्या काळामध्ये की शंकराचार्य यांनी सुद्धा जसं शारीरिक भाष्य लिहिलं, तर गरज होती. मायावादी लोकांनी विरोध केला आणि त्यांनी आग्रह धरला की तुम्ही सुद्धा याच्यावर वेदांत सूत्रावर कोणी टीका लिहा. जर श्रीमद भागवतम हे स्वाभाविक टीका आहे वेदांत सूत्रावर, पण भागवत मध्ये भक्तीबद्दल वर्णन जास्त आहे, म्हणून ती गरज त्यावेळेस होती. त्यांनी विरोध केला असा की नाही, तुम्ही कोणी आचार्य बनायचं असेल तर श्रीमद वेदांत सूत्रावर टीका लिहा आणि वेगळी लिहा, भागवतम नका लिहू. मग म्हणून गोविंद भाष्य बलदेव विद्याभूषण यांनी वेदांत सूत्रावर टीका लिहिलेली आहे आणि ती भगवंतांनी स्वतः सांगितली. तर त्याला म्हटलं, मग त्याच्यामुळे त्यांना आपल्याला प्रामाणिक मानलं गेलं आचार्यासाठी. आणि त्याचा अर्थ तिघांचा एकच आहे. ते गरज असल्यामुळे श्रीमद भागवतम ही टीका आहेच, पण भक्तिमय वेगळं कारण त्यासाठी होतं की वेगळं दाखवण्यासाठी की आम्ही सुद्धा वेदांत सूत्र वाचतो आणि मानतो. येस महाराज. महाराज, वन मोर लास्ट क्वेश्चन इज ओके. सुशीला रुक्मिणी माताजी बोला. श्यामला, ठीक आहे. पान नंबर 7 वर लिहिलेला आहे प्रभुजी की दिव्य ज्ञान वह है जो इस ब्रह्मांड से परे है, इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इसके परे दिव्य ज्ञान है. हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक जा सकते नहीं, तो भला आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते. इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित करना असंभव है. तर ज्ञान अर्जित करणं आपल्याला फार जरुरी आहे की बस हरे कृष्ण महामंत्र जपणं. मला हे थोडं कन्फ्युजन वाटलं. तर Maharaj, Mataji is asking in page 7, it is mentioned we need to get more knowledge. So Mataji is asking why it is needed. Hare Krishna is not enough, sufficient? Prabhupada said, religion without philosophy is fanaticism, and philosophy without religion is speculation. Something is it? Philosophy without religion is mental speculation. तर प्रभुपादांनी सांगितलं आहे धर्म ही तत्वाविना भावुकता होईल आणि तर तत्व हे धर्माविना तर्कवितर्क होईल. If you want to buy gold, you must have some knowledge about gold. जर आपल्याला सोनं विकत घ्यायचं असेल, खरेदी करायचं असेल, तर सोन्याबद्दल माहिती पाहिजे ना. But what we should reject is Mayavadi knowledge. Mayavad knowledge that we should reject. तर आपण काय टाळलं पाहिजे? मायावादी ज्ञान टाळलं पाहिजे. But knowledge, jnana helps also. Knowledge help. तर ज्ञान सुद्धा महत्वपूर्ण आहे आणि त्याची मदत करते आपल्याला. But doesn't necessarily that mean that bhakti depend on jnana. No. हे आवश्यक नाही. Bhakti does not depend on jnana. Yes. तर हे आवश्यक नाही की भक्ती ही ज्ञानावर अवलंबून आहे, ते गरज नाही. Bhakti does not depend on any other authority. Bhakti is its own authority. तर भक्ती हे इतर स्वायत्ततेवर किंवा अधिकृततेवर अवलंबून नाही. ती भक्ती स्वतः स्वतंत्र आहे, अधिकृत आहे. There is harmony. There can be harmony between jnana and bhakti. But bhakti does not necessarily depend on jnana. भक्ती आणि ज्ञान दोघांमध्ये सामंजस्य आहे, थोडा समभाव आहे, समानता आहे, पण भक्ती ही ज्ञानावर अवलंबून नाही. Just like the Mrigari was a hunter who became a great devotee. He didn't have any knowledge. He did not go to school, did not go to college, did not go to Gurukul. So suddenly he just got so much bhakti. तर मृगारी जो आहे तो एक शिकारी होता, पारधी होता. त्याला ज्ञान नव्हतं, तो शाळेत गेला नाही, कॉलेजमध्ये गेला नाही, गुरुकुला नव्हता, तरी त्याला भक्ती मिळाली.
The gopis, they also did not go to university, Yes. but they have expressed the highest love for Krishna. तर गोपी या सुद्धा विश्वविद्यालयात अभ्यासासाठी गेल्या नव्हत्या विद्यापीठात, पण त्यांना सर्वोच्च प्रेम प्राप्त झालं, कृष्ण प्रेम. So knowledge helps. Yes, we cannot reject knowledge because knowledge can also help. Prabhupada is saying is writing books. Prabhupada's BBT is writing books for us to read. So we should also read because we need to preach Krishna consciousness. So we need to read. But of course, bhakti is its own fruit. Bhakti does not depend on knowledge. जसं प्रभुपादांनी म्हणून एवढे ग्रंथ लिहिलेत, प्रभुपाद सांगतात पण की आपल्याला ज्ञानाची आवश्यकता आहे, ज्ञान मदत करतं, पण भक्ती हे स्वतःच आपलं फळ आहे. भक्ती कशाचं फळ नाही, स्वतःच एक फळ आहे, ते स्वतः स्वतंत्र आहे. Okay. Yes, महाराज. Yes, महाराज. टाइम तर महाराज, thank you very much for your elaborate, wonderful, beautiful explanation with lot of examples. तर महाराजांचा विशेष आपण धन्यवाद देऊ. महाराजांनी किती छान उदाहरणासहित आपल्याला सांगितलं समजून, आणि छोटे छोटे उदाहरणं सगळं स्पष्ट करून सांगितलं. मला तर सर्व काही दिसायला लागलं हिशोपनिषद. महाराजांचा फार फार धन्यवाद देऊ हृदयापासून. 3 वेळा मोठ्याने हरिबोल म्हणून हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. परमपूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज की जय. Maharaj, your class is amazing. Next time we'll also try to do some writings on the Yes. screen, but this time I did not prepare. Next time we'll write some Yes, ma'am. wording. तर महाराज बघा, एका शिक्षकाप्रमाणे महाराज उदाहरण देतात आणि पुढच्या वेळेस फळ्यावर पण आम्हाला लिहून सांगतील सर्व नोट्स. महाराजची ती पद्धती आहे. महाराज एकदम फार उत्तम शिक्षक आहे. He is a great teacher and a beautiful explanation Maharaj gives. Thank you very much, Maharaj. Your wonderful explanation. Many devotees are happy to hear from you, and they will be continuing. We'll meet again next week, Thursday. धन्यवाद. हरे कृष्णा. परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री ईशोपनिषद की जय. भक्ति शास्त्री भक्तवृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंद. यस महाराज, थैंक यू.